गुड मॉर्निंग स्टुडंट. याच्या अगोदरच्या तासामध्ये आपण जे थॉम्सन, जॉन डॉल्टन आणि रोदरफोर्ड या तीन सायंटिस्टनं ॲटमच्या संदर्भात जी माहिती सांगितलेली त्याची माहिती आपण जी माहिती एक्सप्लेन केलेली आहे ती आपण समजून घेतलेली आहे. लास्ट आपण घेतले रोदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल, रोदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. आता हा प्रयोग काय होता? रोदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. ही टूक द गोल्ड फॉइल. ऑन दिस गोल्ड फॉइल the alpha rays are bombarded on a gold foil. So most of the alpha rays are passing through the gold foil. Some of the alpha rays change their angle and very few alpha rays return to back its position. From this experiment he conclude that the negatively charged particles, that is the electron, revolve around the nucleus. Number 2, the positive charged particles that are present into the nucleus and there is a empty space between the electron which are revolving around the nucleus. There is a empty space between the revolving electron and nucleus. These are the some postulate of Rutherford atomic model. But Rutherford atomic model is unstable, which is not स्टेबल. रुदरफोर्डने जे अणूंचं प्रारूप केलेलं होतं, अणूंच्या संदर्भात जी माहिती दिली होती ते अस्थिर होती. अणू हे अस्थिर होतात या ठिकाणी. मग यामध्ये पुढचा जो सायंटिस्ट आहे नील बोर या शास्त्रज्ञाने पुन्हा स्टेबल ॲटॉमिक मॉडेल या ठिकाणी सांगितलेले. नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबल ॲटॉमिक मॉडेल. मग या नील बोरनं काय केलेलं आहे? An atom consists of proton, electron and neutron. These are the three fundamental particles of an atom. Electrons revolve around in each separate orbit, and each separate orbit the electron has a different energy. त्याने असं म्हणलेलं आहे की ॲटम मध्ये विविध कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी फिरतात. प्रत्येक कक्षामध्ये फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी, ऊर्जा ही वेगवेगळी असते. त्यानंतर प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट ॲट द न्यूक्लियस. यामध्ये त्यांनी सांगितलेले की प्रोटॉन्स हे न्यूक्लियस मध्ये असतात. प्रोटॉन्स हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हॅव्हिंग अ निगेटिव्ह चार्ज. आणि अजून एक महत्त्वाचं, इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्ह इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, व्हेन दे जम्प फ्रॉम अ आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, दे emit the energy, and when the electrons transfer from inner orbit to outer orbit they absorb the energy. लक्षात घ्या, या नील बोरनं काय सांगितलेलं आहे? जर इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी विविध ॲटम मधले असलेले इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस भोवती फिरतात. प्रत्येक कक्षेत फिरत असताना, विशिष्ट कक्षेमध्ये फिरत असताना प्रत्येक इलेक्ट्रॉनला एनर्जी ही वेगळी असते. मग त्या संदर्भात आपले काही मुद्दे या ठिकाणी समजून घेतले. Nil's atomic model. Look at this. Neil Bohr's stable orbit atomic model. We have to give an as Neil Bohr stable orbit atomic model. इथं स्टेबल म्हणले स्थायी हे ऑर्बिट आहे. स्थायी ॲटॉमिक मॉडेल आपलं म्हणता येईल. मग यामध्ये हे 3-4 मुद्दे काय सांगितले पहा. First, the electrons revolve around the nucleus, lie in the concentric orbit at a certain distance from the nucleus. पहा, हे एक सांगितले, जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियर भोवती न्यूक्लियस भोवती फिरतात आणि विशिष्ट अशा समकेंद्री वर्तुळामध्ये. समकेंद्री वर्तुळ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल means center is the same of all circles which revolve around the nucleus. एका न्यूक्लियसच्या भोवती फिरणारे जेवढे काही ऑर्बिट असतील, जेवढे काही वर्तुळाकार कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन फिरत असतील, त्या प्रत्येकाचं केंद्र ते एक आहे, म्हणून त्याला कॉन्सेंट्रिक सर्कल असं म्हणलेलं आहे. मग यामध्ये फर्स्ट पॉइंट काय सांगितलं आहे? द इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लाई इन द कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट ॲट अ सर्टन डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. या न्यूक्लियस भोवती फिरणारे जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत हे समकेंद्री वर्तुळाप्रमाणे या न्यूक्लियस पासून समान अंतरावर फिरतात. दुसरा पॉइंट आहे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्स्टंट व्हाईल इट इज इन अ पर्टिक्युलर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन्स विशिष्ट अशा कक्षेमध्ये फिरत असताना प्रत्येक इलेक्ट्रॉनची एनर्जी ही कॉन्स्टंट आहे, स्थिर आहे.
Number third, when electron jump from an inner orbit to outer orbit, it absorbs the energy equal to the difference of its energy level. ज्यावेळेस एखादा इलेक्ट्रॉन आतल्या कक्षेतून बाहेरच्या कक्षेमध्ये येत असेल त्यावेळेस तो एनर्जी या ठिकाणी सोडून ऍब्सॉर्ब करतो, एनर्जी शोषून घेतो. जेवढं त्याची ऊर्जा पातळी असेल, जेवढं त्याच्या फरकामधली ऊर्जा पातळी असेल तेवढी ऊर्जा तो शोषून घेतो. आणि लास्ट आहे व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, एखादा इलेक्ट्रॉन बाहेरील कक्षेमधून आतील कक्षेमध्ये येत असेल तर तो एनर्जी सोडून देतो. द इलेक्ट्रॉन इमिट द एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरन्स लेवल is equal to the difference of energy level. So these are the concept, these are the postulate related to Neil Bohr atomic model which is a stable. आता यामध्ये एक समजून घ्या, पहा, electrons revolve around the nucleus in a particular orbit in a concentric circles having a specific distance from the nucleus. पहा यामध्ये त्यांनी काय म्हणले, इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत हे इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियर भोवती विशिष्ट अशा कक्षेमध्ये फिरतात. फॉर एक्झाम्पल पहा यामध्ये आपण समजून घेऊ. लक्षात घ्या हे कॉन्सेंट्रिक सर्कल आहे. आता या कॉन्सेंट्रिक सर्कल मध्ये सेंटर ऑफ सर्कल एकच आहे. मग आता हा ऍटम जर म्हणला आपण तर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनची एनर्जी या ठिकाणी प्रत्येक एनर्जीची रोटेटिंग कक्षा म्हणजे वर्तुळाकार कक्षेमध्ये तो फिरत आहे आणि स्पेसिफिक आहे, प्रत्येक कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी फिरतात. समजा एखादा इलेक्ट्रॉन बाहेरून एखादा आतमधल्या ऑर्बिटमध्ये यायचा असेल, when an electron transfer or jump from outer orbit to inner orbit, then these electron emit the energy is equal to the difference of energy level. एखादा इलेक्ट्रॉन बाहेरच्या कक्षेतून आतील कक्षेमध्ये यायचा असेल तर तो एनर्जी काय करतो, त्याच्या त्याच्या ऊर्जेच्या फरकाइतकी एनर्जी तो इमिट करतो, सोडून देतो. आणि अजून एक मुद्दा काय सांगितला, if when the electron jump from inner to outer orbit, एखादा इलेक्ट्रॉन आतील कक्षेमधून बाहेरच्या कक्षेमध्ये जायचं असेल, त्याला आतील कक्षेमधून बाहेरच्या कक्षेमध्ये जायचं असेल, then the electron absorb the energy is equal to the difference of energy level. लक्षात घ्या हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. एनर्जी केव्हा ऍब्सॉर्ब करतो आणि एनर्जी केव्हा इमिट करतो. लक्षात घ्या एनर्जी इमिट केव्हा करतो इलेक्ट्रॉन when the electron jump from outer orbit to inner orbit, then the electron emit the energy. This energy is equal to the this difference is equal to the energy level. त्याच्या ऊर्जेच्या फरका एवढी एनर्जी ऊर्जा तो सोडून देतो. केव्हा सोडून देतोय, जर तो बाहेरील कक्षेतून आतील कक्षेमध्ये येत असेल. when the electron jump from outer orbit to inner orbit, the electron emit the energy. This is equal to the difference of energy level. And second, when the electron jump from inner orbit to outer orbit, then the electron absorb the energy. This is equal to the difference of energy level. नंतर पुढचा पॉइंट आपण समजून घेऊ. In each orbit, the number of electrons is a constant in an atom. Bohr explained that there are different shells in which the number of electrons rotated around the nucleus, which is a constant. This process is known as a quantum machines. पहा यामध्ये त्यांनी 4 शेल आपल्याला दिलेले आहेत या नील बोर ॲटॉमिक मॉडेलने, KLMN. The first shell which is the nearest, which rotated around the nucleus, having a minimum only 2 electrons are present in a K shell. K shell having only 2 electrons. Look at this. पहिल्या ऑर्बिटला K नाव दिलेले त्यांनी, सेकंड ऑर्बिटला L, थर्ड ऑर्बिटला M आणि लास्ट ऑर्बिट या ठिकाणी आपला N म्हणता येईल. KLMN. K electrons having only 2 electrons are present are revolve around the K orbit.
K orbit has a capacity having only 2 electrons. Number 2, L orbit having the capacity of electron, that is 8 electrons. 8 electrons. M 16 electrons, and N 32 electrons revolve around, having capacity to revolve in a N orbit. So number of electrons which is a constant in an atom. Niels Bohr explained that each orbit which revolve around the nucleus having a definite electrons in each orbit. So number of electrons are present in each orbit is given K orbit, L orbit, M orbit and N orbit. K orbit, K shell or orbit. K shell has a minimum electrons that revolve around the nucleus. That is only 2 electrons revolve around the revolve in a K orbit. L orbit or L shell containing 8 electrons. M orbit containing 16 electrons and N orbit containing 32 electrons. So this number of electrons is necessary, number of electrons revolving in each orbit. So this model is a stable model. This Niels Bohr atomic model is a stable model because we have to know how many electrons are present in outermost orbit by calculating these number of electrons rotating present in a orbit. त्यानंतर फंडामेंटल पार्टिकल्स हे संबंध असेल नील बोर ॲटॉमिक मॉडेल विच इज अ स्टेबल मॉडेल. यामध्ये काय महत्त्वाचं आहे, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट म्हणून इनर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये येत असेल तर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करतो. लक्षात घ्या, हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे समजून घ्या. यामध्ये 3 ते 4 महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिला पॉइंट काय सांगितला आहे, इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस which is in a concentric circle and the distance from the nucleus to the orbit is a specific. Number 2 काय सांगितले, when each electron which revolve around the nucleus has a constant energy. Number 3, when an electron jump from outer orbit to inner orbit, when an electron jump from outer orbit to inner orbit, then the electron emit the energy. This is equal to the difference of energy level. And last point, when the electron jump from inner orbit to outer orbit, then the electron then the electron absorb the energy. This is equal to the difference of energy level. Then these are the 4 shells in which number of electrons are present in each orbit. There are 4 shells or 4 orbit which are rotating in around the nucleus. K shell or K orbit containing only 2 electrons. L orbit containing 8 electrons. M orbit containing 16 electrons and N orbit having the 32 electrons revolve around the nucleus. Then fundamental particles of an atom. Look at this. Fundamental particles of an atom. Look at this. An atom consists of three subatomic particles: proton, electron and neutron. These are the 3 fundamental particles that are present into the atom. First we have to understand the nucleons. Look at this. Nucleons. Protons and neutrons. Protons are present into the nucleus. Protons and neutrons are combined known as nucleons. Look at this. Proton, electron, neutron. These are the 3 fundamental particles of an atom. Nucleons means protons and neutrons are said to be nucleons. First we have to understand the proton. Protons are positively charged particles.
Protons are positively charged particles. Protons are represented by or denoted by letter P. Protons are present at the nucleus. Protons are present at the nucleus of atom. Then number of protons in an atom is called as a atomic number. Look at this. Atomic number. Atomic number म्हणजे अणुअंक. अणुअंक कशा म्हणतात? Number of protons. Number of protons. Number of protons in an atom is called atomic number. Is called atomic number. Atomic number denoted by letter Z. राहिलेला जो भाग असेल तो आपण नंतरच्या तासामध्ये पूर्ण करू.